Justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian council, silence. Islamic leaders, silence. Kings and queens, silence. Traditional leaders, silence. So who go say the truth? We are them go so confused the call. Now by area why no better. We are them go so confused the call. One guy's out here why no better. Who go say the truth? Who go say the truth? Oh, he need it now. See what I see so. Na your friend on a na come asem. Oni papi obeka na sembia. So anti wankwa obechi wetu. Everybody was afraid. And until nanantu makotiti ajanai. Once na board dumping one anachi. But who go tell the truth? Nanai or say me. Nanso bien person beka wansam because everybody is afraid. Anya safwe muayini. Akukudro for nyina danima. Enti who go say the truth? Obiadra konson so to grow jamansa to me biaka kobrafo. Maskolo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni yau ranar Laraba ne ranar 17 na sabuwar shekara shekaran Yahudawa 2024 wato yau rana ne rana 17 17th of January 2024. Wannan shiri kamar yadda kuka sani fira ne na siyasa. Idan muka zo kan wannan shiri muna tattaunawa ne akan zatuttuka da suka kunshi siyasa, gwamnati da kuma tattalin arzikin kasa. Yadda muka saba yi za ku ya ku turo mana sakonninku ne akan 0553 683-010. Za ku ya kuyi hakan a kan daddalinmu na sada zumunta. Muna kan Facebook, kunya ku turo a kai. Muna kuma kan WhatsApp inda da kuka sani. Shi dandali ne na tura sako. Shi sa shi wannan lamba za ku ya ku turo sakonninku ne a kan WhatsApp. Muna kan X wanda da ake kiransa Twitter. Haka din za ku same mu kan Instagram. Wannan shiri ma yana nan kai sai wato live akan YouTube. Haka ma yake nan kansa kai sai akan Facebook. Inda idan ka je ka nemi Baina TV za ka same mu. Kamar yadda na ga idan muka zama kan wannan dandali namu na ma'auni muna kawo muku ne wato fira na siyasa. Fira na siyasa muke inda muke gayyatan wato wakilan jam'iyyar siyasa kamar yadda muka saba yi muna kiran gayyatan wakilan NDC MPP ne ya so su zo mu tattauna akan wato batutuwa ne na wato suka kunshi wannan kasa namu kasar Ghana. As I said, you can join the conversation via WhatsApp and text 0553683010. Yau muna da interesting stories da za mu duba. Karshen mako da ya gabata cikin tafiye-tafiye da jam'iyyar siyasa take yi, wato ziyara da John Dramani Mahama yake yi, General Secretary na NDC Fifi Kwete ya je ya yi wani maganan da ya yi mutum da dama sun tofa albarkacin bakin su. To yau mu kuma akan wannan dandali za mu tofa albarkacin bakinmu ne a kai. A taciya kira da jama'a da dama ke yi zuwa ga shi ministan finance
Ofori-Atta da ya yi murabas ya aje aikin shi bature wai ya resign from position shi. Atachiya kuma shi kuma ya zo ya tofa albarkacin bakin shi a kai inda ya ce lokaci ya kai a ce Ofori-Atta ya ji kira da jama'a suka yi ya ajiye aikin saboda shi da kanshi ya samu peace of mind. Wai ya ajiye aikin shi da kanshi ya samu peace of mind. Ya samu peace of mind, kuma peace of mind da dai taimaki shi nashi jam'iyyar siyasa NPP da kuma manasa gwamnati a karkashin jagorancin Nana Ado Dankwa Akufo-Addo. Ya kuma ma kara da cewa ya ce mutanen Ghana mu duba fa Dr. Mahmudu Bawumia wanda yau shine mai rika ma jam'iyyar siyasa NPP nata tuta da zai je huskanci zabe da za a yi 2024. Wai a gaya ma mutanen Ghana wai Bawumiyan wai suna dai ne wai shine mataimakin shugaban kasa, amma akwai wasu ababa da dama da shi Bawumiyan yake son ya gabatar cikin wannan gwamnati amma bai samu daman yin haka ba. Sabida haka lokaci ya kai a matsayin shi as an economist, wannan matsala da muke fuskanta na tattalin arzikin kasa, idan ana neman wanda zai fite mu cikin wannan matsala da zai kawo mu da sauki, shi dai babu wanda ya kamaci a doki mulkin wannan kasa a sa anninsa sai dai Bawumia. Insha Allah kamar yadda na faɗa za mu samu wakilan jam'iyyar siyasa nan mu zo mu tattauna akan waɗannan bangano. MP na NDC a da constituency wanda ke yankin Greater Accra, ita kuma ne minority tana a cikin manya dai na minority cikin parliament. I think second minority chief whips nan wani ɗaya ne a matsayinta daga parliament. Ta fito ta yi wasu maganganu ta ce mutanen Ghana kaskar mu yadda zabe da za a yi ga cikin wannan shekara na zabe da za a yi a ce wai gwamnati Akufo-Addo wai an zo da yanka sword wai da yi wani gine-gine da yi wani wai duka kwama kai duka krokro da john wai ka yadda mun shiga cikin waɗannan satuttuka. Amma ni dai yau magana ɗaya abu daya ni na ɗauki dan tattauna kai yadda kuka san na so ga yi shine batu na farko da na yi na General Secretary na NDC. General Secretary na NDC, Fifi Kwete. If you have the picture of Fifi Kwete, kindly display it on my screen. For me, Fifi Kwete, maganan da ya fito ya yi, magana ne da idan ka shiga cikin magana, inda da ka yi adalci, ka yi magana yadda ya kamaci ka yi shi, kaga magana ne da bai da dadi, ko magana ne da ya kamaci a ce mutane wato mabiyan bayan jam'iyyar siyasa na NDC duka an fito an zo an nuna damuwa da bacin rai kai, domin magana ne da ke kawo rarrabuwa. Magana ne da ke kawo rarrabuwa. Fifi Kwete shi muke kallon shi kan allon talabishin. Wani magana Fifi Kwete ya yi, wato Fifi Kwete ya shiga cikin wasu dabaru masu rarraba tsakanin Votarians da Ashantis. Maganin da ya yin kamar da yana son ya shiga cikin wani dabara ne, dabara mummunan dabara na yan siyasa da suke yi a kawo rarrabuwa, a paint one wani a doki wani kalan painti a paint one, a doki wani kalan painti a paint one, ta kan kabilanci a kawo rarrabuwa saboda wani jam'iyyar siyasa ji bature ya samu advantage over the other. Now she recent remarks din da Fifi Kwete yayi. Fifi Kwete, let me remind you, he's the General Secretary of the biggest opposition party in Ghana, the NDC. Wato kalaman shi wannan Fifi Kwete da yayi bayan nan ya haifar da fargaba tsakanin yan Ghana da ke fifita wanda ke ɗaukaka hadin kai akan siyasa na rarraba.
mutane duk mu da muke son haɗin kai da ba mu son siyasa da zai kawo rarraba cikin tsakanin mutanen Ghana ba mu son wannan magana ba mu son da wannan magana. Wani shawara da ya yi cewa kamata ne yan Ghana su daidaita alakansu ta siyasa tare da la'akari da kabilanci. Wannan magana ba maganan yi ba ne. A ce mutum idan da ka je ka support wani party ya kamaci ka duba inda ka fito tun ka support party nan. Inda muka kai cikin demokradiyyarmu irin waɗannan zatuttuka ya kamaci a ce amin manya masu siyasa sun bari sam. Don jiya mutanen NPP suka yi, yan NPP suka yi, mun zamana muka ce bai dace ba, bai kamace ce sun yi wannan magana ba. To bai kamace a ce yau an samu wani babba kuma cikin NDC yana wannan magana kamar Ashantis da Ewes. In an ce wato siyasan Ghana tsakanin Ashanti ne da Ewe. To ni ba Ashanti bane, ni ba Ewe bane, to ni ba ni cikin siyasa. Ni ba Ashanti bane, ni ba Ewe bane. Mai yiwa kai da kake kallo na ma kai ba Ashanti bane, kai ba Ewe bane. Shi yasa siyasan Ghana kai ba ka ciki. A doki siyasan kaman addini. Fine, kai ka bi fatin da kake so, amma a wannan irin wannan zatuttuka kalmomi na rarrabu wannan a bari bai da kyau. Mu ji maganar da Fifi Kote yayi. Kindly play the Fifi Kote video. Yaso mutane su ji maganar da yayi, yaso a gane maganar da nake da ɗarin nan. And we need to start appreciating more. Look and say it's wrong for us, voter people, to take the NDC as a religion. It's nothing shameful. You talk to some of our young people from Volta, they think it's something of pride to say, for us, we are not like our fathers and uncles. We believe that we should not continue anything. They think it's something of pride. This party may not be the perfect party. It may not be a party that has always delivered every single thing that this region wants. But it is our responsibility. Our job to ensure that our children remain loyal to this foundation in order to be able to make it better. Because if you watch what happens in Ashanti region, and even in this region, they understand that their party was NPP and nothing changed. Because somehow they appreciate that why are we going to ever forsake our party? Because this must become like a religion. Your religion may not be the best religion, but that is your religion. It's your responsibility to make sure you fix it, you change it, you bring changes within that religion. I remember as a young man, I left the Kali church, the church of my father, my grandfather, from as far back as possible, and became what we call a Pentecostal. And my grandmother, who was the most faithful Catholic you ever can tell, looked me in the eyes and said, how can you ever leave your religion? Roman ha, Catholico ha, Fifi Kote inda yake magana da mutanen yankin Volta shekaran jiyan gada tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya je ziyara a cikin building the nation tour da yake yi. Is it really a battle between Ashantis and Ewes 2024 election? Is it? Inda kake kana kallo na daga kai ka turo naka albarkacin baki 0553-683-010. Is it? Ko kwa kai da kanka da ka saurari maganan da ya ka fahimci maganan da yayin turo mini na kasa ko shin siyasan Ghana za a yi shi ne kan kabilanci nan ka fito shi yasa ko mai wanga jam'iyyar party yake ya kamaci ka bi bayan shi ko mai shi bai da policies bai da programs? Is it a battle of policies and programs, a battle between who is going to take this country to the next level,
ko a battle of inda na fito ni Asante ne ni Ewe ne shi yasa wanga party Asante ne party Ewe ne. Is that what we talking about? Is that the strategy? Dabarun nan shi kenan dabara da yan siyasa ke yi don ya taba zuciyar mutane idan suka je da su gefa kuriya su gefa musu shi kenan. Kaman inda na fito ni Ewe ne ni Asante ne din da dai ni Asante ne jam'iyyar siyasan NPP su nike so ko yana da kyau ko bai da kyau. Is that the kind of politics we want to do in Ghana? Ni dai na ce idan kaga jam'iyyar siyasa suna wa'annan maganganu, it shows the lack of confidence in their own policies. This is not about NDC. Ba batun NDC kawai bane. Jam'iyyar siyasa suna magana mu mutanen mu ke ga wadangare su suna vote muna ko ya kai sun vote muna wadangare ba su kaunan mu. Yana zuwa ma har ya zo ya kai wani lokacin ka je wani wuri abin da ke kawo tashi hankali kenan inda yi registration kaga wani constituencies na nan idan kana rike da wani suna da ka shiga wurin da aka je ka zana sunanka ana ga kama kai kabilan ga ka fito kai NDC ne kai MPP ne nan ga stronghold in NDC MPP ne ba ban ka register sunanka sha fara bugunka. I remember back then zabe da aka yi wani kwanakin baya da ya wuce da aka je ana rubuta sunayen mutane cikin register somewhere in the Ododio area. Idan kana rike da suna aka duba sunanka aka ga kaman ga sunan akan ne ba yadda ka rubuta sunanka wurin. Haka no ka je somewhere in the eastern region Ashanti region idan duba sunanka an ga sunanka north ka fito wanga mutumin NDC ne baban. Is that how we should yanda ya kamace mu abar politics nan yayi ke ga yazo ya zama wato a battle wato battle between kabila other than the battle of ideas. Dabara mai kyau da zai bar kasa ya ci gaba idan an baka dama na mulki. It is certainly and definitely not about Ashantis and Ewes. Because yau ka kawo rarrabuwa tsakanin Asante da Ewe, what are you trying to achieve? Nothing, because cikin NDC nan ma da kansu yanzu manyan cikin party nan da yawa Asantawa ne. It is never a battle between Ashantis and Ewes, because the last election ya nuna muna cewa kaman the NDC vote da suke samu Ashanti region ma yafi vote da suke samu voter region. So in as much as the voter region is the stronghold of the NDC, Ashanti region ma stronghold na NDC ne, unless kai politics da kake ba ka understand. We are doing the politics of numbers. Ka gama vote in voter region duka 800,000 ne sama da 800,000 kadan. That is just about 20 to 30% total votes in Ashanti region. So that region the Kebaka vote over 600 and something thousand. Fiega 50,000 more than votes the kake samu in the region that you call your stronghold. You certainly cannot baka kai irin wanga siyasa. Some domin 600 and something thousand votes da kake samu Ashanti region. Da yafi vote da kake samu in your stronghold, over 600,000 da kake samu in your stronghold. Da na Ashanti region na ma yafi shi sama da 50,000 nan baka san waɗanda suke vote maka ba. Baka sani ba. In jiya mun ce Victor Usu ya ce mu votarians they are inward looking people bai gyara ba to yau ma in wani yaje irin wanga magana da Fifi Kwete yayi ya kamace a samu mutanen NDC da jiya suka ce da kene Japan ya ce a doki wa mafunu a buga mutane ko kene Japan ne ko Samuel Uku ne da kene Japan ya ce duk da ana attack accounts da odio su kuma account regions nan suka samu wani da sunan shi yayi kaman sunan wani gayin da ya fito da wurin ake attack accounts ya kamaci su ma su attack duk da dai kene Japan ya ga abu haka muka ce bai dace ba aka jama aka kama shi mun ga lokaci aka kama shi duk da dai ya ga irin abu haka muka ce duk da dai Akufo-Addo ya ce yan akanfo yan NDC suka ce bai dace ba
to bai kamaci a ce yau Fifi Kwete ya je yayi wannan magana sha samu mutane kuma suna support shi ba, because that is not the kind of politics we want to do in Ghana. Muna neman politics da dai kawo muna ci gaba, amma politics inda na fito one Ashanti, one Voltarian ba wani abu da zai kawo muna. Yau Volta region da Ashanti region sun fi kowa kuka. Ashanti region sun fi kowa kuka and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. When they are complaining, also Kejetia market, Shekaran Jianga market women were out there demonstrating. Kama also Kejetia market, Akufo-Addo ya kama second phase. How are you? And she got election here, few months to election. Bakari ba. Is that not the stronghold? The one that has been built was built by who? The Kejetia market, the yo mutane Ashanti region ke alfahari da shi na waye gina ba Mahama ba. Mahama ya gina. Mahama ya gina. Haka no kaje Volta region. Kaje Volta region. It's the same thing. Yo hohoi ka shiga hohoi town. Irin development da ake yi wurin anyan titunan su da aka yi har ma wuri firin wasa duka an gina musu. An gina ne under this current government. That is not their stronghold. Numbers in Sukadenne wurin. In your Volta region, that's what accuse Wani for lack of development. They always target the NDC. That is what Fifi Kwete should be talking about. Mukadawo power. Yadamu mukama mutani Volta region development. Not about kudoki NDC kaman addini. Ba wanda kamachi kudoki siyasa kaman addini. Sam siyasa da addini ba dai bane. Kuma election da zai 2024, it is not an election between the Volta region and the Ashanti region. Never. It is not. We have 16 regions in Ghana. Each one of these regions are important to these political parties. You cannot joke with any of them. So come to us, tell us what you will do when we give you the mandate. Medakui, John Mama is talking about the 24-hour economy. As a general secretary of the NDC, you have the opportunity to speak to your people. When the kaka ke duba kama when the gasuzu ke mara min baya suke vote me, you don't go telling them the election is between Ashantis and Ewes. It's Betty Moli Dirisu who is in your party. Is she an Ewe? I say Dunketia, is he an Ewe? John Mahama, the flag bearer, is he an Ewe? Let us be serious in this country. Some of these utterances, Fifi Kwete is too reckless in his utterances. I've said it. He is reckless in his utterances. As a general secretary, you are no longer the propaganda secretary of NDC. You are the general secretary of the NDC. Let us hear from you the policies of NDC. Talk to us about the 24-hour economy, which Ghanaians are falling in love with. Don't come and be talking to us about somebody is an Ashanti, the MPP is Ashanti, NDC is Ewe. Who told you that? The people of Volta region have their reasons why they support the NDC. It is certainly not because the MPP, the Ashantis are supporting MPP. The same way, Ashanti Sunada easy ni abindesa suke support MPP. But we don't young Volta region suna support NDC bani. Ya kamaci mu fahimci wannan magana. Yaso abassa kabilanci cikin siyasa domin abinda dai kawo fada kasan ga kenan. Tsakanin Ashanti da Ewe ba komi ciki kaga tashi hankali ya tashi tsakanin Ashanti da Ewe to politician ya kawo mai siyasa dan siyasa shi ya kawo. Yes, ba komi tsakanin su. Well, ni dai na haka dan yi kenan. Sauran na bar ma wakilan jam'iyyar siyasa idan suka shigo studio sun shigo yanzu ga su zo ya so mu tattauna. Dan je dan gari yin hutu idan na dawo na ci gaba da kawo muku shi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Bayyinah TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the Deen. In an age where information is at our fingertips, distinguishing fact from fiction demands precision. Akan gaskiya da aminci za mu zo muku da labarai wanda ya dace da tsarin 'yan jarida. Hausan da gurma, dandin da dangai. Batu shino lonku shino kan irshin ga bisa kurka jajen duwar shi. Catch Bayyinah Midday News every Monday to Friday at 12 noon and the weekend news updates every Saturday at 8 p.m. Mun zo ne don baku labarai masu inganci wanda zai taimaka wa rayuwa na yau da kullum akan yadda ya dace. A mashdare washe kan irgonda irsonga shanno alhabare kan she igane songai news kan shi kawar shekala alhadi kur almari gur iye ne da Bayyinah TV DJ ganda. We are here to deliver unbiased news stories that impact our daily lives. Don samun labaran Hausa, ku biyo mu akan ɗakin labarai na Bayyinah TV daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a don samun labaran ƙasa da labaran duniya da karfe 5:30 na yamma. To him, and I state this on authority, he indicated to Honorable Joe Wise to finish with questioning and proceed to take our bill, the anti-LGBTQI bill. In fact, when the speaker went into his lobby, myself, Honorable Helen Ntosu, and Honorable Delasoa followed up with the speaker to find out from him if the bill will still be taken. Once again, the speaker, Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin, indicated that he had instructed the first deputy speaker to start the consideration, and that when he finished his meeting, he was going to come back to complete the considerations today. Because the speaker said he was completing the considerations today and gave those instructions to the first deputy speaker. Our frustration is that this is not the first time this is happening. It's not the second time. This is the third time the speaker has given such an instruction and it has been disregarded in his absence. We need to understand from the majority side what their issues with the bill are. We need to understand with those who take the chair when the speaker gives the instruction what their opposition to the bill is. We are very well aware of people in leadership on the majority side who are reaching out to sponsors of the bill asking us to step down the bill. Is that why the majority side is fighting against the bill? The excuse given today that the chairman of the committee is not in the chamber, so we can't take the amendment, is alien to the practice of this House, because the ranking member was present. Even government bills, when the chairman is not present, the ranking member is able to take the amendments that stand in the name of the chairman, because amendments of the committee always stand in the name of the chairman. Will this same government that is telling
masu kallo sannu da dawowa da suka samu lokaci na kacira yanzu da nake maganan ga wakilan jam'iyyar siyasa NPP da NDC sun iso studio. But before that, based on the presentation da na yi, we na samu wani text messages kai this is Hajiya, salamu alaikum, this is Hajiya Atika. I don't know whether it's the Hajiya Atika, I know. With my greetings to Malam Fari and Saddam, the NDC guy. The NDC guy is saying, what the NDC guy is saying, all are lies. If they want or they don't want, Dr. Mahmoud Bawumia will be the next president for the next generation. I don't know how related this message is to the presentation I did earlier, but then I don't even understand why these NDC guys are going for someone who said he's going to build a mortuary for Muslims, which means he's trying to mock we the Muslims. This one has nothing to do with the presentation da na yi, but then kamar yadda na samu wakilan jam'iyyar siyasa na NDC da NPP a studio inda za mu ci gaba da tattauna a kan waɗannan zatuttuka ko kuwa batutuwa da na gabatar earlier. Akwai Abdul Razak Hussein, NDC Secretary for Madina Constituency. May need Kukobe Bukatan introduction because he is a very regular face on this show. And of course, Alhaji Farouk Usman Mensa, he is also the youth, deputy youth organizer, Okaikwe Central na Buama constituency. Is it Isaac Buama or Patrick Buama? That's constituency national chief. Imam. Now, even before that, the SDA soon kawo wani proposal in the suka consult the various stakeholders cikin wannan kasa sun je da consultation na wani sun yi da national chief imam wadancin gano kamin shigo studio wani story ya fito kamar national chief imam ya amince da nasu proposal da suka yi inda suke propose kamar a maida kowane first Tuesday, is it the first Tuesday of every November, a ja election now from December a kawo November na kuma a yi shi ranar talata saboda akwai mutane dewa ta'adansu bai ba su dama ranar talata so ranar ta'adansu bai ba su dama weekend sometimes lokacin da ake yin zaben su fito su zo amma nan zabe an ce kamar yadda da ake yin Farmers Day celebration an san kamar every first Friday first week Friday of first Friday na December ake yin wannan biki da a yi batun shi zabe da za a yi da a yi shi haka kamun dai mu shiga ciki dan ba ku dama ya so ku gaida mutanen ku don politicians dai suka samu dandali haka that is what you do saboda kai kulluni da kai kenan shi yasa banin fara da Alhaji na gode kore bari gaida farkon gaida brother na secretary Madina ina ga he's very energetic and hardworking secretary. I like him since the first day I met him. I've liked him and I like his demeanor, his character, his attitude and body language. We are family, we are one family. Like Fifi Kote is trying to push us, bring division in us. Nah, it will not work because Zach is a brother to me, he's a Muslim. Like we normally say, Al-Muslim, Ahl-Muslim. Once I meet Zach, I've met my brother, not enemy. We are rivals, we are not enemies. Politically rivals, but religiously we are family. So Fifi Kote's words are not going to work because he said, fine, let me go to my constituency. My greetings to Honorable Patrick Yabuama, the working MP of the whole Greater Accra. So far, he has stood very firm, and Okankwe Central has become so superb and one in the whole Greater Accra. As you said, almost 85–90% roads almost done, and a whole lot of the youth are enjoying, and he's supporting the youth in all aspects. Let me greet my
constituency executives, my chairman till the last person in the till myself, because I'm the last one of the constituency, the deputy youth organizer, my Nasara coordinators, and my ward chairman in the Okankwe Central, and my Nasara, which is led by Alhaji Banda and Abu, and our first vice chairman, Alhaji Rafiki. And my greetings to all of them in the constituency as well. And my chiefs in Bemumbo electoral area, Fadama specifically. May Allah add Chief Imam for us to be more old and more blessed to hold the front foot of Islam like he's holding. He is not there for Islam already. Come back in house. So, you prompted me. Wallahi, I just feel correct. Ngori malla. Allah kara Chief Imam. Shigo. Sarakai fada maduka. Shigo kabali. Na gayyata da su duka. Shigo dai gaisuwan shi one page. Kai ma gaisuwan ka one page. Wallahi kamar na just feel turanci ba. No, Faruk ya ci salad da jollof sanne zo ba cega. Cin da yazo da sai. Bar shi ma yayi gaisuwa one page. Ina ji. Farko da shi ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Muna gode ma Allah kamar wanga lokacin da yake kyauta muna muka zo muka bullo cikin studio kunga. Kuma lokacin muka samu kashe mu ci alhamdulillah don ba kowa ya same shi hakan gaba. Ya wannan yana jin jiki samun lafiyan jikin shi ma kawai mai move around. Mai zaba ne san irin mu Allah ya ba mu nasara muna ya tafiya mu je mu zo mu komo. Shi mu ci alhamdulillah mun gode ma Allah. Ina gaida sarkin mu sarkin Madina shine sarki Alhaji Baba Saidu sarki Baba Sarki Zaki muna gaida shi da sarakansa duka baki daya cikin Madina kuma kara gaida sarki Dagadu Zongo baki daya da chief imamu mu na Madina Sheikh Shabu Abdullah kuma da waɗanda ke deputy sun shi duka Malam Ahmed Malam Mumin Malam Sanda da dama dai su duka dai muna gaida su muna gaida Sheikh Salman Zongo. Na'am. So na son ka fara mi wannan proposal na SDA their concern actually shine kasan SDA su ranar Asabar suke bautan su kuma ranar Asabar nan ba su suna komi apart from bautan su da suke bani fara da Alhaji ya yan MPP ya kuke ganin wannan proposal din normally ba mu so muna drop ko muna reject proposal wani we are all Ghanaians kuma kowa na da ra'ayin shi maybe it's like recently like kanda MP Razak ije kai proposal a parliament kama ba musulmai holiday yanzu mu duka da mu enjoy so maybe they are also fighting so suna ta bangaren nasu because of weekends Saturday and Sunday, they normally don't want to do anything. They want to strictly give it to God. Yes, they want to strictly, Saturday I'll go to church, I'll do this. Within the day, even at times, we weekends, don't say, call me so Jesus. Saturday now, but say, call me market, they will use what they have in the house. They don't want to touch money, they want to worship God, be holy thing. Yes, sir. Sukuma sunate, the other side is suke fadama. Kamar nasu kuma aka kai Tuesday maybe su kuma sun samu hanya su sa kansu cikin don na ji ma wasu ko da Jehovah Witness ko wani su dai ba su ma vote ma sam well argument in the ma abin da yasa Office of the National Chief Imam suka amince da shi ne because the date ne ya zama 7th January ya yi fadi kowane rana ya yi zama kin ranar Juma'a ko musulmai da yawanci mai shi ma bai fita ya je aiki saboda sallan ma saboda haka idan an zabi rana ɗaya maybe Tuesday as the SDA kamar yadda su SDA suke propose kamar Tuesday first Tuesday na watan sai a doke a yi zabin wannan ya bar waɗanda saboda addinin su maybe ya fall on Sunday shi yana zuwa other Orthodox churches bai ya samu dama ya je ya yi bauta saboda she yanzu ya sauran mai kamar ya zabi between the bautan ko kuwa ya je ya gefa kuriya and mostly suna dokan bautan ne su bar gefa kuriya she bar voter turnout ta je kasa saboda haka
su suna ganin cewa kaman abu ne da idan an amince kai ba su kawai dai kawo musu amfani ba dai kama mutum da dama amfani dating da sa definitely aka land ko aka amince an cire proposed date da use for wannan bai what about in dating ya je round ko every year ko one date da sa every year ya rotate ya zo ya shiga cikin wani day don date da sa baya sa day an sa date is an wannan date aka cire 7th let's assume an 57 sha mai da shi first Tuesday of every November so suna amma a kawo election a kawo election from a jashi ya zo gaba from December to November ya so sai a yi shi kaman first 7th December every year so 7th December for first Tuesday of December in every year wannan rana za a gefa kuriya kamar da yanda Farmers Day ake yin shi first Friday of every fine so December. Meaning mun je dividing the France ya sunan shi an cire date wurin ya sa day okay specific day kamar day nga da elections by date ba first Tuesday na yayi the first of November yayi 7th of November ma there is fall but then it is always going to be on Tuesday. Aha once in the suka je gaban manya ya an jata wani hayi sako ba omis aka bincike aka duba ya tanye mu duka kaman da kafa domin yawan ka duba it's like they are fighting for themselves but then kuma suna fada ma kowa ne aka ce 7th January na ya fadi Friday ya fadi Tuesday ya fadi Saturday ko Sunday any day ya fadi yasa in aka ce day specific day kaman kan da aka yi Farmers Day nan di fine I think it's laudable don day da aka choose ne and it's going to be a day of our how do you call it, our political day da elections don another school of thought kuma da suka gabatar da nasu argument shine in ka duba kabilai da dama kamar Ankarawa haka ranar Tuesday ba su zuwa teku saboda haka nan don me shi bai je tekun nan ba yana da dama ya je ya gefa kuri'a but in ka ajiye shi any other day ya fall on the day last election for instance fuskanci irin abu haka one of the elections da aka yi just recently mun fuskanci irin abu haka yawan voter turnout coastal areas nan ya yi low because ya zo ranar da suke zuwa teku sai mai shi na gwada cewa kamar ya dan bar ya sunan shi din aiki malam fari ka ga ma kai ma da kanka ma kuma ka sa wani abu cikin don gashi waya kawo first Tuesday in November and that very Tuesday kuma ba zuwa teku so ya tanye mai yan teku nan kuma satisa wannan Tuesday kuma ya zai ba zuwa sorry ya tanye su wannan same Tuesday nan kuma musulmai ba su zuwa sai ba su juma'a isa ina way nan kaman kan da kika jinna everybody will bring his ideas Zach na son ka shigo ciki kadan one or two and guys so move on malafari kaga batun na yan SDA suka kawo nga kasan mu duka da mun san tadan yan SDA shine Saturdays wannan rana su suke zuwa church yana mini kamar 7 December this year election Saturday ne ko ya yiwuwa haka yana mini kamar Saturday also zan ka duba su da kansu na ma mutane tun dama rana Asabar nan wani rana ne ranar hutunsu ne wannan rana ba su da wani shani aje wani aiki ko ai wani abu da sauransu isa su suna kama ko isa most of them na kaji wai ba su vote ba kuma in Saturday saka most of them vote because suna commit time su the whole day na duka kaman su da ya humida to duke shi kaman su ranar hutunsu ne isa tsakanin su da Allah suke na dabuwa kuma kawai kaman yawaye mu kuma Karawa ranar Talata kanga su kuma ba su zuwa tanku zuwa kamun kifi da aikin da suke kan ruwa da sauransu sai kuma an samu wasu sababin na kuma da su kuma wannan wannan Saturday kuna one day ne one rana ne definitely Saturday 7th December 2024 Saturday okay isa ka gane wannan day na what it will look like ma cikin rayuwar wasu na su ranar Asabar nan ya ci suna zama funny now this proposal inga
shigar da wannan proposal tun 2016 yes 2016 ma shi ana consider da a yi aiki da shi mun tuna gabanin election electoral commission ta zamna da stakeholders aka duba ana so ma da a ja election a kawo shi November as they are proposing but then an duba kaman lokacin kasan 2016 an yi a lot of changes at the electoral commission that was the first time that after Farijan muka samu new electoral commissioner aka zo aka ce change abubuwa da yawa ne sai aka ce sabida aiki da dama da suka yi nan ya ci lokaci an ce kuma da zo a ja abin a komo da shi a ja shi gaba ya zo November zai kawo matsala ya bar political parties ya reduce days in campaign su by 1 month so sabida haka a yi wannan idan an kare na I think it even went to parliament aka je aka gefa kuri'a kai because shi ana neman adadin wasu parliamentarians after kuri'a da aka gefa sai ya zama kin kaman an postpone shi sun agree kaman wannan abu mai kyau amma an postpone saboda ba lokaci shi sa I think that at the office of the chief imam this is right this is right I mean for the very first time na samu sumi duka an amince kan abu daya Ghana democracy wai abu kuma duka kaga NPP da NDC su amince kai wai ka kuma duba kaga NPP da NDC su amince ka wai ka kuma duba abin ba mun ci gaba da kawo muku shirin inda da mu so mu tattaunawa earlier na yi wani shots ni ma na nuna ra'ayi na kan magana da Fifi Kwete yayi inda ya shiga cikin wani dabaru ni haka dan describe shi wani dabara na rarraba inda maganan shi ne da yayi ma'ana election 2024 tsakanin Asanti da Ewe a matsayinka as the secretary of the NDC Madina constituency ina wanga magana ya fito Malafari na gode kwarai kagan wai sometimes magana yanda da ka fadi shi da inda da ka sai ka fadi da lokacin da kuma da ka fadi wannan abu duka cikin communication na ina count a lot akwai wasu na wani wasu unguwanai na nan muka saya akwai irin firen da kamata mu yi akwai wasu unguwana kuma nan muka saya irin firen da kamata mu yi wani unguwan nan ba irin wannan fire kamata mu yi wasu unguwana kuma da mu saya ba kamar ni a honestly speaking malafari ni I'm one person na yazo irin wai tribal politics da sauransu na ban so ina mini kazanta ne ba abu mai kyau bane ba alheri bane kuma ina kawo rikimi cikin gari ina kawo tashin hankali da fitina da damuwa sosai isa na gan kowane duka ya je irin wannan direction na sometimes yana da dami na like I feel worried because kaga right now are you in a difficult position? Oh, not that really to talk about this man. Yes, not that really kana jin na san ina wallaka yana cikin wanga Volta ya visit wani program ne kan at the grounds ne wanga statement though gaskiya ba ke ma ka kawo John Dramani Mahama to da yaje Volta over the weekend na ana gwada cewa ma maganin da yayin shi akwai John Dramani Mahama wuri yayi wannan magana mun buga audio nan isa in John Dramani na wurin nan ma ai ka san maganan nan dai ba John Dramani Mahama zana mai kamar wannan magana that's one thing da kamata mu clarify kuma na biyu general secretary mu is a huge person ba karamin masai bane ka take the largest opposition political party in Ghana kuma ba Ghana ba muna da branches all over the world kuma ka tashi ko ka rise through the ranks kai ka kai irin wannan masai ba karamin masayin wani don mun ga mutane da dama da suke waje mun ga wanga na wala Hudu ya lokacin shi mun ga wani abu Joshua aye mun zo mun gan the generals of the generals da kanshi sa mun bi wani office ne na mun follow for a very long time sa mun steady mun gane yanda wannan office yake ba kowa ka ba ke bari na zama wannan office ba amma the honorable Fifi have quite nga kanga he rise to the occasion kuma wani ne na ya tawa serve at that level before at the national level ka duba one lokaci setting the record street da abubuwa shi ke head it's one of the fantastic check on politicians na from far and near muna study a lot about him but
at this point in time kuma irin wanga fira kana ban sani bo ban follow ba wai wasu wai it is his stock in trade wai hali ya samu dama duka suka ce wani lokaci ba yayi wannan wanga ma muna bugun shi nan da ya ce ba yanda za a yi MPP suna use ba ne don ba yanda za a yi su ban ordinary leading su because MPPs are camp party ya yi wannan magana shi ya kuma zo yi wanga magana wai kamar shi ya sama a kansu nan jihar St. wai titiri a 34 ya sa musu ido wai shi yana ga siyasa wannan anya ya kamace abu da shi wasu yan MPP yanda suke ganin abin ke malam kana jin kaga muna da mina ke cewa facts kuma realities kaga maganar na shi general secretary mai fifi kwaitan nan ba kariya bane gaskiya ne traditionally mun san kama anytime aka yi election is in the field of Ashanti region typically kaman MPP suna dominate aka non kuma ne yazo Volta region typically kama NDC muna dominate it's a fact ne ba wani abu ne na mu ya run away from it ba gaskiya ne wannan gaskiya ne amma ba mu expect mu sama kan national television da su TV da su muna kaman like muna karfafawa muna support irin wannan especially to reduce a whole election to kind of tribal lines a whole election the 16 regions 16 regions well you cannot say Ashantis but I can say one region near Ashanti because we know how huge Ashantis when it comes to their what they call their kingdom how huge it is yana shiga cikin other regions when you go to the Bono they are halfway in Clay when you go to the eastern region the Jabin areas look at Kasan Ashantis of course western north there are some of the areas especially Ashanti yana ma shiga cikin central region shi yasa baka ganin kaman yana son wani abu ne da in ka shigo cikin partin NDC that is what you believe in wani abu ne da yan NDC kuka yadda da shi kaman zabe da za a yi 2024 zabe ne tsakanin in our own local parlance muna cewa ai bawa da hasantawa no career that is not the NDC no but position NDC son is there a slip of tongue no it's just yes you could be come on maybe slip of tongue na ina try and lay my own foundation kama farko na ce ma kama wadannan tribal sentiment in terms of political systems mun na it's a fact realities ne yana happen amma ba mu trumpet kai kuma ba mu hammer kai kama one abu ne because that's not what we are looking at. Development of a state. Ghana is a state, irrespective of whatever political party meaning. Ghana is a state on its own. It's a republic. It's a republic on its own. It's okay. Gradually, the voters in this country are becoming more discerning. Yeah, voters can assess and say that if you compare or we do comparison between Mangashi, SSLC John Dramani Mahama, the leadership Nanado da Baumianga Yaunga, you can see the difference. Difference clearly. Because essentially John Dramani Mahama Yayi within 4 years as elected president Damuka Samishi Banda acting nei before his Ozama take over which just about some 1 year or maybe half let me say about half a year to general election there and the demise of the predecessor that one nka take wanga duka the other things nka do a comparison mostly Ghanaians today the Ghanaians comparison na muke now we are not looking at ni agbeni ko ni kotokoli ni ko ni zabarma ni ko ni Hausa ni no ba wannan muke duban ba muna duban developmental based projects and the government ngezo leader ngezo yayi wana be yi what are the impacts ne directly and indirectly in the lives of our Ghanaians shi muke duban yanzu aka yin Ghana kuma kaga banda wannan tribal issues na yana nan amma shi platform ne samun nan kaga na tambaye ka kan because ban follow ba ba don set na mu zo Ghana aka send wannan wanga ba hankali na makan wannan ban san ma kamar yayi wani comment hakan gaba so you are the first person who made me to aware kagan isa the issue is na ganin na take time na duba na stand na kuma baga amma shin na wanda nani wani program ne shin na tambaye ka cewa kamar voter ne isa kaga na jiga na ce kamar grounds ne yake send ne wannan statement na inda a ce kamar indoors ne ba kamar kamera bane wannan shi da mutane shi mai bigi da suke magana hala wannan aboyi ne tsakanin shi da mutane domin ke da matan ka kuna daki akwai fira na kuke yin waje ba su su ji aka nan ke da iyalinka cikin daki kuna da wani fira na kuke yin waje ba ku yin wannan fira wannan normal ne
amma kamar national television na kan shi na maybe mutum da ya cale ko na da matsala ko ya kake no matter how perfect you are akwai ranar da aka sai wani bangare ko wani wurin nan ka slip ka make mistake amma ya kamata a compare mistake ka wannan rana is it frequent wani abu ne ya zama kamar kana saran yin wani abu ne wannan mu ya conclude kamar halin ka ne amma ya zama ni kan maybe is just one a while ne kawai yin cikin yin wannan normal ko halin shi alhaji oh okay na gode with fifi kwatin na ga yana neman attention ne ba jin shi kuma ba ganin shi kamar general secretary NDC yes attention compare the largest opposition party. Forget about the largest. Yeah. Compare Asedu Nketia to Fifi Kwatin. Asedu Nketia came in and he was everywhere because of his jovial character. The way, sorry. Asedu Nketia azo cikin limelight nan don kan da yake wasa da siyasa da wani jovial words da yake use the wani style of akwai a lot of emojis ko emoji masu kira shi na Asedu Nketia da ake fan da shi amma Fifi Kwatin a gani ba jin shi ba ganin shi sai da bai wani abu da zai escalate ibar mutane a discuss da ke discuss shi ga this morning I discussed the same topic at AIT TV so ina bari a ji shi ne don ba gan shi cikin scene nan wani ga yana bacewa cikin political scene so ya kuma ce kamar Gandon George and ya sunan shi nungo program guy ga anywhere he's loud ko ina yana bra gan shi kuma yana wuri amma Fifi Kwatin ya bace. He's not. We know him. We knew him to be propagandist. She propaganda father. He never knew anything like communications. She propagandist. He does the nature of politics that he learned. So kullu na bide kawo wani abu wani muskila. Da inference. Har yes oh Fifi Kwatin the way he's trending now. The whole week he was trending. He's trending up to now. He's trending. So this weekend he'll be trending. If you like check Fifi Kwatin's Facebook. Election 2024 is it between Ashanti and let me tell you one thing. Fifi Kwatin at the same time he's looking smart on the votarians because Yagang Baumia ya shiga voter region. Baumia aiki shi na kaman muce de brodo da ba yes let me say panu da ba kare cikin ba ina haje sai wani baira ya shiga baya ya shiga cikin brodo nan ya cikin brodo nan duka saboda na aje kana gan ba karye bo amma ya ci cikin duka aikin bawumiya aikin na dan ko kufa da bawumiya ya ci cikin voter region like you were making some reference recently na je about a month ago na je cikin wallahi I was very surprised na shiga whole township now kana gan good roads ba coach ba sapiti ba kana ga asphalt kilometers how 432 kilometers road aka cikin voter region alone inga siga cikin hohoi the same thing wani astroturfs wani it's like this water something in Adaklu water wanabuna I've forgotten the one now so you want a water project cikin Adaklu yes so it's like we as MPPs bamu tribalism in party now ask yourself suka ce young votarians they should stick to NDC and Ashantis to speak to MPP. Tembeka Kakamang 2020, didn't they add a seat in Ashanti region? So Kara seat Ashanti region, Tembe General Secretary. So Kara seat Ashanti region. So the politics are about policy basis. With the market that Yasunensi. Thank you. Former President Tegina Musu Nwasu Ya Musu Kel. So they feel like Kumasi KJT. That's it. So when I tell you, the only thing I can say sorry to this very president is I'll vote for him. Definitely, why he's a politician. Maybe one abu share my one kill. Ya one abu ya taba one ya jara one abu. So in politics, don't undermine or don't underrate your opponent. Anything that coming the AKE, kagan ya yes have my vote. It's like in Fifi Kwatin in a way now he's being smart. What soon again ya bias. I'm telling you politically. Fifi Kwatin is being very smart. Domin jish we sudoki and we are these days ya kaman matasa sababi da suke tashi suna gefa kuri'a suna ba NPP yau voter NPP na su samu 100,000 votes bari sata waka an wace sa sudoki NPP nan kaman addini yaran suna tashi NDC kaman addini yaran na tashi na sa cikin kansu bari sata waka an nan ga waye na nanum su mabu su yede be su yehowa inda su fofin nan babannin su da kakanni sun yi NDC yau sun ga light
sun gan ba me ya musu aiki da in ka je voter region wani development da gan ba gan komi she dusty roads then a whole lot so ma yau suna gan development cikin voter region yaran na sun tashi suna gan in ya sunan shi na dan kwa kufado ya bani free SHS na dogo kufado ya bani wani kanina inda ba don free da ba ya je school ba yau ya je school barin ce thank you barin ce na gode with my vote esa in ce MPP ya shiga voter region ya shiga wurin da good works ba kamar ya shiga wurin ya je convince da kudi bane bai shiga ya raba kudi ba ma ya yi aikin kirki ya bari young voters now they are now taking part we as Ghanaians should not bring party first like let's put God and say we should worship party no kamar kan da fuko take gafari nan ni na cikin MPP na san siyasa ne me I always thank God kamar mu musulmai ko mu Hausawa kan da sunan yazo muna na yazo muna da muke fasara wasu ma ya kawo kanshi kamar wani siyasa isa yin shi kan siye ne kaga sa cikin addini wai siyasa kan da su suke wai politics ana trick wayon ka samu da ke nema sha mai da ka banza so voters sun kuma no for since 1992 after PNDC daga shiga cikin NDC na because of so Jerry isa sun bi NDC kaman ana botar Allah ne isa da Jerry after wuri in ka tuna from 2000 after Kufuor's regime na team da suka zo na NDC ciki Atamos zuwa har Allah ya kira Atamos after one time kaga team John Dramani Mahama the babies with the sharp teeth they started throwing bombs to former Judge Rawlings. Allah Satan they come. Allah Satan they come ata. So are throwing bombs. They took them bulldog. Wana suna na kina de. I said we kitana kila nashi. Mahama na kila nashi. Wana so from the yaji kisanna mutu. Esa mba don this very president Nana Addo Akufo-Addo. Yeah involved Jerry in some activities. That shima that tunanima the pressure. Yeah kashima na sauri. Because the way the party was handling former Judge Rawlings was very bad. Because she everybody voters suka so NDC. Jerry everybody voters suka so NDC. Esa hansu so NDC kute su doke shi kuma bauta. Yo MPP ya gan voters are part of. Esa ne in the spillage ne happen now. They were trying to take cover. They were trying to take advantage of the spillage. So ja ba donation aja woni high service as a mood space to political one gardener. And still Fifi Kote as a general secretary has said that wana will be chidi ba. Sa magana da yi yes I'm winning this chance this go voter region yak machi force yes siga e kawo na shin NPP sun yi aiki kwarai da gaske voter region shi ya bari yanzu ya firgitar da NDC kuka shiga cikin kuna ga kamar shi dai tribal politics da ku yi bar mutanen su dawo don yanzu suna barin NDC saboda aikin da NPP suka yi malafari Faruk ya ba na dariya, you know why? He's serious. He's serious. He call him about NDC. That's my kind of come. This guy, the people want to sack him. I can see that he's a bully. The people. That's why to NDC talk. Are you anyway saying that magana yake ga wa kai ka mince da magana? No, ba wai na mince da magana shi. Haka kuma kada kama. What is he saying? I mean, magana ke da ni na ga make it for the one. Because Kagamba magana ke completely out of order. I'm telling you. Because Kalaji, why would if go to aga kama dam spillage na be ciya ba SIG wannan magana. What is that? Asin lokacin da maganganun ya tashi Akufo-Addo ya je wani magana mun ji position NDC kamar so if you doesn't even need to go and stand there and make the statement that he made na Akufo-Addo lema is enough ya faɗi musu gaskiya kaman ba ku vote muna ya faɗi musu gaskiya that's the realities well yes so meaning that even the fewer votes na suke samun nan ma kuma magana na Addo ya faɗi nan kariya ne because in voter region the MPP continue to get votes there. So as some vote yes. Because as at 2016 MPP had around 60,000. 2020 soon some more than 100,000. Comparison ma ka Ashanti region mamu vote man appreciate as NDC you appreciate now. Kuma Ashanti region they dem consider mu strictly mu play vigilance 100% solid vigilance. Vote in MPP ma ya down. Vote to say down. Yes.
because it's just a padding up figure suke wujin nan but let's come back to the issue wannan da su aikin suna kasa su suna da duban kamar su je kuma abado da yan sai wai renew ba ya bai biya ba bari kare magana da yan kuri kare close borders ba su shiga Togo ba sun fara in wai muna sata Ashanti region how can we Ashanti region wani sata mu wuri sabatun border ne kana son ga suna sata border so suna cross suka sarkin Togo ne suke suka mutane a zo a register ticket last is when yi aka yi registration sabon nan da su rabu su shiga shaka cross border nan su duka suna sata ban ce no ban ce kana ji ko mutane da ana shiga mutane da ka mutane oh musawa to no mutane ne da ni ne za ka ce batun wannan issue agan in za magana na Mal Farouk ke faɗi wannan I just don't get because the issue is kagan kamar yadda na riga na faɗi abin da that's a fact ba mai boye we can't hide kan gaskiya guda ne murka mun san wasu tribal associations da wani political party da wannan duka yana na normal ne normal system ne ko America man kaje America ma ana da the Red Indians duka suna ga kansu Americans no amma the Red Indians na sun saka ma in history na su suke own America wannan duka rana is normal amma at this level in Ghana na ana duban aikin na kayi aikin na kuke yi as a political party kuma aka ce development there's no way the MPP will come closer to the NDC. You can't match the NDC. In the voter region, nani, they can't match. Let's take to voter region. Yes, voter region. Kanaji, voter region. Akwai ababai da daman na NDC muka wuji. There are several of them. Kaga ndace dan kira. Kaga yau the like maganganu na muka plan kamar da mu shiga cikin dentist na. Ya ba na focus kan wannan. Amma the issue is that take wanga in terms of education ka duba e-blocks na ke wuji ka duba wanga UAS na ka gina nga ka duba University of Allied Science da sauransu ka duba da technical polytechnics na muka gina wujin na da abuwa ababai da dama da dewa kuma Eastern Corridor ngano wujin na nawa yake bi wujin na nawa yake bi mun yi da ababai da dama kuma aikin nan ba kaga voter da kanshi is a unique region on its own yanda voter yake kenan kuma kaga in dai muka ce kaman da mu duba in terms of development yanda ya kamata Ghana mu je infrastructure mu by now ya kamata certain regions na by now ya kamata an bude cikin na gwada kaman good infrastructure in terms of road network na wujina because in ka duba inda unguwa na abinci mu ke fitowa yana zuwa cikin gari cikin capital ma ya kamata there should be a solid road network wujina saboda to and from zuwa da zuwa ne but all this no mara fari lokacin mu ne kuke kwana kun yi mulkin kasa kun fi kowa so in yau ba wadannan abubuwa cikin voter region especially your stronghold what does it speak of NDC yeah because nanado ya bar bungane kaman ka zo ka zama president kaka yi tunani kaman nan ga gari na ne develop din nan ka bar kowa sannan ka je ka ji da wani kaman yanda yau in kana tafiya cebi wifi su free ne da ka zama wani kana samu wifi ka browse da ka wuce jika no ba ni that's the reality kaje ku ya season journalist and then ga gida kun ga network ne ku je ku find out kuma ka duba solid road ba wani wanda yayi wai a pity ko ampity ba wannan charity yes isa nan hado ya kwada mu da ka wannan kuma ka gan ka duba kyau kuri da kyau ka zo a shugaban kasa ka gyara ba Ghana bane it's not part of Ghana so alas to da not part of Ghana me da ka kace na'am amma the most important thing is muna da inda ya kamata a prioritize iso a samu wasu ababai isa with the issue about kamar shi yanda fifi magana na fifi ya magana shi ne at a certain particular grounds ne wannan magana settle bai zo ya sai cikin Ashanti Ridge go ya sai wani kamar Greater Accra ko wani wannan magana ka understand na but maybe it could have been indoors not necessarily public not necessarily zama kamar ke da mutane kan yawa wai assalamu alaikum Malam Fari, thank you very much for your insightful words. I really pity my fellow Zongo politicians who are die-hard NDC. Now you have to understand that you are nothing in the face of NDC. No wonder our people are not benefiting from the party because they are not the option. They are just ...
door. My regards to Dr. Bawumia, Honorable Hawa Kumsin, and Honorable Kojo Asemani, the incoming MP of Gomua East, inshallah. May she be okay. Yakara Sunenshi Idirisu Gomua East. We hashtag say no to NDC. One way Sunenshi Alhaji Ibrahim. With these politicians always talk as if the world is coming to an end. This one he's referring to my earlier submission on Fifi Kwete. One way Sunenshi Muhammad Destiny. When Fifi Kwete, as you said, is known for his reckless statements. Mr. All Lie Be Lie. Well, Sunenshi Ibrahim Muhammad Ture, Ibrahim Muhammad Ture, as usual with heart, love and unconditional support, champion of champions. Bena TV, we always connecting you to your world. Askia the Great from Songhai Nation. We Jalaluddin, Sunenshi Jalaluddin, we Alhamdulillah Malam Fari. Don't mind Fifi Kwete. He is not smart at all. When we assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, I feel so excited when it's time for Ma'auni. Thank you very much. We tell the MPP man we don't make dua for deceased non-Muslims. Adu and the Kaima Rollins. We buy imam. Mutinda ba Muslim ba mai. They mutu ba Muslim ba mai adua. Also, we thank Akufo-Addo for the free SHS, but economy is still hard, so free is not achievement. Bena TV, connected to your world. One way, good evening, Malam Farimi. Allah bless you and your people. These are my people. Yeah. Where I salute the MPP guy because today is my first time to see an MPP man praising NDC man. But tell the NPP guy that they haven't paid the NSS allowance. But we are left with transportation, so they should try their best to pay us. But we Muslims need the holidays. He's still talking about the holidays. Come on, last, the Kazukachi. I didn't oppose it. We, the holidays is very important. Tribal politics is very bad, and we need to love one another. When I have to manani dada ashali buchi. Imuna to Yusuf. Now go the correct. We salamu alaikum Malam Fari. How are you doing? Send my greetings to the NDC guy. This is from Muntari Amasamana Dayman. Bena TV connected to your world. Finally, Malam Fari, the MPP man is confused. Bawumia and who? This is a story. They didn't do anything. Even Ablakwa was the one who paid the NAPCO people in Volta region. Again, my mother, we Volta region, but we come back story. Maskolo look at Chiaka Mushiga Chicken, our next story. Wanda Atachia. Atachia is the MP for Ebuakwa South constituency. Yaputo yayi wani maganganu akan shi ministan kudi. Yace Ghana za ta kasance cikin lumana idan shi Ufuriyatan ya gano kamar lokaci ya kai aji aiki. Musan Ufuriyata tun ba yau ba mini MPs da dama suka tashi suka saya kan shi. MPs ma wasu from his own party suka tashi suka saya kan shi, aka ce ba a bukatan shi a matsayin wato ministan kudi lokacin da shi kalubale da muke fuskanta na tattalin arzikin kasa yayi matukan tsanani. Lokacin suka tashi suka ce ba su son shi, muka gan yan NDC kuma suka tashi suka ce ba su bukatan shi. Jiya ta ciya wai Ufuriyata, shin kai baka gaji ka ajiye wannan aiki ba, domin ina ganin cewa kamar idan ka ajiye wannan aiki zaka kawo wato zai kawo mana zaman lafiya ma ne nan kasar Ghana. Ya ce mutanen Ghana su sani shi Dr. Mahmudu Bawumia wai kar kowane mutumin Ghana kar a mu taba zama mu ce Dr. Bawumia matsala ko kalubale da muke fuskanta na arzikin kasa
kar wani ya blame Bawumia domin Bawumia shi ya sani kwarai da gaske kaman a cikin wannan gwamnati a matsayin shi as mataimakin shugaban kasa ba shi dama da yake bukata shi nashi economic policies da programs da yake da shi ba shi dama ya gabatar da shi ba sabida haka idan dai kasan Ghana muna cikin matsala na kalubali na tattalin arzikin kasa nan gaba muna neman wanda zai fi da mu cikin wannan matsala to wai kar mu dauki kowa shi Bawumia yana kuma kira ga mutanen Ghana kamar zabe da za a yi 2024 wai kan mu duba left kan mu duba right wato kan mu duba dama kan mu duba agu mu duba Bawumia domin shi ne economist idan aka gefa mai kuriya ya zama cikin tarihin Ghana economist farko da shi ya zama shugaban kasa kuma idan muka yi haka shi zai iya ya bar Ghana ta farfado cikin wannan wato matsala da muke fuskanta da tattalin arzikin kasanmu ya tabarbare na soma da kai Alhaji gaskiya Bawumia wannan gwamnati ba shi dama ya policies shi program ya yi kyau ya fito bakin ba just ordinary party member ba kuma ba just ordinary communicator ba deep under the sea like annan suka ce friend say na manje ga suka yi shi na opportunity su asibe kacira sai abudan cime waya dinne cinje su atace su ne manyan mu da muke duban su kuma mun ga da yawa kuma parliament within the majority na more than half an tashi ba su manin ga don ana gan da yawan shirye-shirye da ya bari garin ya ci gaba sha ne kudi duka shi Bawumia haje shi isa kagan and excuse my word and I don't want to use any harsh word an doge shi an sa gaba kamar shi ne vice president amma manyan da suka surround president da suke decide da shi ba shi ciki sai gaskiyan da ya fito ya fara why sa taciya ya yake gaya muna wannan magana yana gaya muna don man ya zama standing block in ya fita wuri ya bari cikin party da wasu gidadin party kuma garin maybe ba wai don yana so ya wanke Bawumia bai so ya da wanke Bawumia is innocent we know and everybody knows within the party how everybody who don't know that why didn't be sent cikin party she da maybe opposition to the propaganda so shugaban kasa he was not speaking the truth to Ghana ba yana muna gaskiya ba lokacin da ya fito ya ce muna Bawumia is one of the best bari back example that is going on right now in the history of NDC party yana taimakawa nayi magana za a koyi na magana ya nake magana cikin NDC kuma ni NDC ne gaskiya kuma once a communicator you have to know deep into any of the parties NDC tambe kanka kaman ya ne yau ani da aka yar shi aka yar Aloto Jacobs why is Sugabra why is man ga Alabi Joshua Alabi manyan NDC da aka san su da suka aiki da jari Joshua Alabi is still party but ask yourself why didn't he contest Muhammad this time he contested in 2020 why this time didn't contest yana ga mutane ba aka bai gan komi ba an suppress an ma shi kowa kasa let me tell you during Atamo's regime these people that I'm mentioning they have surrounded Atamos so John Dramani Mahama as the vice president was just a ceremonial vice president who wasn't given the nod to do what he's supposed to do. Esa Nchikuma Samu the space to become the president now. If I suppress Manjan now. Ask yourself why has he rejected a whole central regional as chairman? Alote Jacobs. What about Nido? What about others? What is Spogabra? Suduka party take action comes. But party unuse executive powers. But party unuse executive powers. But party during Atamos regime, they were surrounding Atamos, protecting Atamos. Before John Mama get the nod to become the president within a day and the next day. Che fara sake komi. Ya fara chimusorai. Fara chimusorai. Suka the party my good race. They can't nobody in the party if not the president. Who? In the Anido Oyekai, the in the Aloto Sekai. Why they are suppressing Manyam Biunga, commands of taking party? No. Executive powers John Dramani Mahama the Kai is Sukai for taking party now. So now is not taking party, as Baba taking party,
ana min kaman yaro sa Akufo-Addo ya girmama Ofori-Atta ya fi Bawumia wanda ya zama vice president, the head of the economic management team. So Bawumia ya kawo ra'ayi bai doka shi na aiki da ra'ayi. Kai head ka kawo economic ni ka manage kudin na nace ban ba ka da kai. Ka kawo ra'ayi e-levy. Bawumia wasn't with e-levy. He wasn't at all. Bawumia wasn't with e-levy. Initially when they brought it to be initiated, he told them he's not part of the e-levy. He doesn't side with the e-levy. Go be 10 young Ghanaians. Ya kawo ra'ayin shi. Kaman shi be 10 young Ghanaians be so e-levy na kawo. Ama ya ezo. Ofori-Atta was insisting, was pushing. Shi ya kunki ya kamace ayi. Yes, shi ya push yana push. Yana samun wasu manya kuma ana push ga su gabi ga su ina ana push. Bawumia wasn't part of that e-levy that was initiated. And other things that has been going on like economic something now, Bawumia knows nothing about it. It's a magana da attach yake fadi nan gaskiya 100% yake fadi nan. Yau man na ce yau na resign ya zama wallahi party ya fusa fu. Party sai ka kafa shi da kyau. Inshallah this year 2024 forget it. Mama will retire. We will retire Mama solid. He should not see the hardship. The country is stable. It's only financial crisis. Akwai tension cikin NPP because of Ofori-Atta. Oh. Saboda Ofori-Atta akwai tashi hankali cikin NPP. Ba man ce cikin NPP duka kaga party dai maybe mu muna kusa da manyan sa mun gan tension na. Amma yan party ba su gan tension na. Shine parliamentarians da ke kusa da sofin nan suna gan this guy has been an obstacle. Mbore zuma gefe. Wani relationship ke tsakanin Bawumia da Ofori-Atta? Bawumia na is somebody life is nane. Barin cikin laye na amin dimi laye mu. It's that time. In so for ya kira sai bashi aiki shi yi aiki shi cire hannun shi ciki. Amma in so for da ka ba sun zama abin da yasa muka ga ya fita being hardcore economics ne yanzu yana digitalization. Abin he was a good mate who was following his driver. Listening to what his driver is saying and the works he's giving him. Yana aiki shi. According to isa na ganna aiki na nkawo ra'ayi ba ku doka nkawo ra'ayi ba ku aiki da shi gwamnan bari muku ku yi aikin ku don even na kawo ma ya zama ne ya kamace a kawo kudi a push wannan ra'ayi ce bai wanda kawo kudi ne ce bai kawo kudi ko bai sa kudi cikin harkar nan wanke ba wani yake so ana son a wanke shi ne Razak ana son a wanke shi ne Malam Fari isa da Paul Afoko NPP in opposition suka sa kan shi da Kwabena je Japan suka sa kan shi da Sami Crab suka kore shi da sauran su da daman da suna karu kai da suka kore ta kan Nanado kore su ko shi Nanado ne national chairman shi kuma kore wannan national chairman ta kan Nanado ni de facto national chairman sa shi detect musu ya kore shi ba san kamar haka na ke rule political party system bo yau ni na gane don Faruk ya gwada min wani abu da kuma kenan but I ma san kaman dai muna da leadership in terms of the party structures. They kai one am maybe that chairman they come out they can't deal the case. That's the constitution of the party. There's no two ways about that. Kuma an ka duba yanzu haka ga manyan da yake da sunan su Professor Joshua Alabi kama ta kuma professor ne. It's not just a professor of wani way aja sai takada no. Professor ne na ya zama ya read ya assess kai shi. She check man no. At this point in time da yanda Ghana Nanado da Bawumia da NPP suka collapse wanga economy. Ana need someone who is more visionary. Ana need one na ya taba yi. Ana need mutum nan na like wannan office ya san office. Kuma lokacin shi mun gan wasu ababai da dama ne yin na support economy, ya help economy na. In kuma na duba kaina na duba wani kaza. A wanga lokacin gade irin wani kaza shine His Excellency John Dramani Mahama Ghanaian as a Ghana muke need as a president. It mitigate solve muna da hardship da ke cikin system na do be yazo yi duka amma ya mitigate shi kuma ka duba lokacin shi da yau ina ya bari look at how long they take him sana dollar fluctuate to the level ne kai sana hand over she ka duba one within 7 years ba ka 8 years go ka duba da dollar sai tashi Bawumia da ke da ilimin yin nan ba shi hanya yayi ba Malam Fari yasa an ka duba wannan ga maganan duka an ganna it doesn't make sense yau Professor Alabi shine mangama campaign manager His Excellency John Dramani Mahama. Yo, Professor Alabi ya rise to the occasion, to the ranks. Yo, she vice chairman, national vice chairman. Kuma as a matter of fact na she da John suna zama suna shawara suna gwada the direction da su movement take matati.
Kaduba is excellency Kospio Gabra, one of the finest trade minister, kuma the foreign affairs before. Yo, ina karuchikin team na. Kuma ya research. After the research, nature me among all the candidates, both MPP and DC, the only candidates na the one integrity, one reputation, one face na ishi ya wezo zama president chikin wanga crisis na muke in the international community na suimi the investor world sun zo su kawo kudi cikin system su make sure kama an samu machine na in fact ya we machine na credibility no in that context na the ya research ni worldwide kuma she leadership in terms of investor community na duniya duka na gwada kama in the Ghana kuka kawo na His Excellency John Dramani Mahama as the president of the republic mu ready mun kuma da kudi mu cikin garin ku mu ready wasu ba su kan ku da menene mu rarrage muku mu ready kama mun support ku develop ku kai inda kuke son ku kai that is in kun kawo John Mahama based on that research na ya samu wannan research ya samu wannan report His Excellency Kospio Gabra yace kama no at this point in time ga research na nayi da leader kana na so zo lead Ghana amma na duba na yi research na both MPP and DC duka ne gaba da kowane candidate da file amma na duba His Excellency John Dramani Mahama ke stand tall na da iya support e bar mu samu wannan development samu wani futu da muke nima cikin system da discipline da muke nima isa why not bari te shete waɗanda suka contest sun contest shi at the end of the day ga Dr. Dufo why no it's okay ya ja baya ma ya shi na ina support shi da Mahama suna nan on 247 suna ba wai don kuma bayan wannan gane kaman ko sun zo sun contest da shi ba yanda za yi no Malam Fari ko da ma sun zo ba su zo from the contest going from the word go kana from the word go ko Dr. Dufo da kashi asa kuma sai sai John Mahama so that's not the reason why no ina zuwa ba shi ga da contest ba in ka duba kaman wanga ya sunan shi wannan ke karukan shi na KMA boss na ish kwa contest kana sani na so in NDC na in dai aka duba requirements ka samu da 4-year requirements as law as constitution mu na party NDC kuma kana good standing misali good standing ne shine ka biya dues ka to date ba ke da party ba ku da wani problem ba wani matsala cikin ka you are allowed to contest amma manyan ga sun zama sun yi assessments ko duba kama ba batun wai su contest shi bo wannan daban ne ba su da dama no suna duban ba wa dai ya zama president at this point in time cikin Ghana rayuwar mu da dai ya bar Ghana walar da muke cikin nan Nana da Bawumia suka kai mu cikin da economy mu na suka scatter suka destroy economy na economy ne yanzu aka na magana gina cikin ICU. Why do you keep saying Nana da Bawumia? In the attention way Bawumia Nana do yazo saya ana sa shi ba Malam Fari Nana do yazo sai yace kama I have one of the best economists in the person of Dr. Mahmoud Bawumia with good advices and financial policies. Nana do has for several time on platform where he has some good economists and he has a good economic management team chairman which is the vice president. Kuma shi vice president da kanshi ana kagan ba mu maka mu gaskiya yayi magana wai siyasa yes amma mu san kamar siyasan nan mu siyasa na muke nan mu musulmai ne ya kamata mu bari addinin mu a guide mu cikin siyasan da muke yi kariya yes ai kariya amma wani kariya da nan kaka yi Dr. Mahmoud Bawumia da kanshi ya zo ya say wai what a solid team what a fantastic team ekira wey the economic management team Dr. Akoso say Dr. Fuye ina zuwa she ekira wey Dr. Kojo Alanchamanti ekira wane ekira karshe karashi da kashi Dr. Mahmoud Bawumia shine chairman nan menene isa yau chairman of the Ghana's economy ka doke mu kaji ka wulga cikin wanga gotan walwale she yau ka zo ka saya ka ce kamar a'a ba ke bane she yau mu samu wasu kamar su attach zo su zama su ce kamar a'a ba ke bane amma yanzu da a ce wanga keno tun yaushe ne ba ce musu kamar keno for that ba bin levy da ya kam it's a public I mean then it kagan excuse me kana isa the meaning is that had this reservation no where you an kama she dai bai yin yasa ku da ku je ku ya bin ku it means that he's a weak leader he was a weak vice president tankan shi zuku ne ba bai san ba yasa suka zo da suka ce mai mallan sama yasa ne da suka zo wujin suka ce mai kamar gashi na mun zo da yin me kace menene shi ya ni dai ban yada ku te menene domin ba shine shugaban Malam Fari ba shugaban gaba muke bar muna magana da economic management team chairman
wanda ya kamata direct in the economy maybe President Mahama da His Excellency the late at the end of the day na economic management team suka zamna suka yi magana suka yi firan su suka kare shi dai shugaban kasa ya rattaba in bai rattaba annu ba bin baya isa an dai kuka yi ko karshe shugaban kasa ko zo shi cin mabi yace bai yarda tankan ke chairman na ke zuku ne tankan ke zuku ne wannan confirm wannan zance cewa simplicita tankan ke chairman na that's the vice president na ke zuku ne ba yadda da kai ba yadda da ke ba ke zuku ne ba ka san aikin ba su da kansu MPP ma da kansu bari mun gane kuma ba biya zuku ne kuma wani so nawa ne ba mai bai kariya ba so nawa ne zo bai fada ka sha ja do sha kan ba kagan ba wani kare kagan mun fara da dama akwai kagan ban so saboda ka san mun ina zuwa irin kaman yau ya ce mana kaman karka ya sunan shi ya sunan ka daga Ghana card free visa ne ka shiga kaje ka fly kasashen da ka shiga da Ghana card alfari gobe da saman kuri saman kuri gobe da safe malafari gobe da safin ka tashi ka doki Ghana card ka je airport matasan na magana ku ka je airport in ka je ka gan plane park ka rika Ghana card ka je da shi kamar da ka shiga plane nan amma da ka Cote d'Ivoire ko ko da ka shiga plane da ka ya sunan shi America kawai wanda je sun je sun samu dacewa sun shiga to alas shi ne magana ne na ba kariya bane ba ka gan ba alfade let's get serious here ka gan magana na ta ce yazo fadi yes the truth is that ka ga ne kama ba miya e kama Ken Ofori-Atta e kama the economic management team MPP nan zuka yeni su dukan su zuka yeni captain su ne ya sunan shi Dr. Bawumia domin kaga nanado shi tunda ya tumbar musa kamar shi zuku ne shi da yana zamne ni ina duban ke Bawumia da zaka gwada shi da ku yi kuma kamar yanda shi da kanshi yazo sai waje isa cikin public yace kamar Bawumia fantastic Bawumia ke leading shi Bawumia ke gwada mai yanda da yi shani shirye-shiryen kudin mu da yanda kamata economy ya sai da abubuwan nan nanado ya sa confirm duka ya zo hafa da wannan magana duka isa yau in dai ka fito ka zo da ka wannan magana mun san kama Ken Ofori-Atta shi zuku ne shi no shi wannan dai don start ne shi economy ne sannan ya kamata economy cikin ya zama cikin bank ya yakin shi ne ba macro economy a country like Ghana level munga ana da finance minister ba irin su ya sunan shi Ken Ofori-Atta gaba kuma tun ba yau ba ka yi magana nan kuma kana ji ba mu muka yi magana ba shi da kanshi yan party su yan MPP su kofto cikin parliament they were numbering about 70 something ko kare na ko 60 something money suka ce kama 90 over 90 to we Ken Ofori-Atta must go nda suka fara Ken Ofori-Atta must go na aka ga no abin bai na shaka kwashe su aka sa su cikin lori shaka kai su pediatry lodge kuje na ka ja ka doki plaster commander bakin shaka sa musu gloves cikin hannun su shaka ce ku yi shiru ka ku magana kuma sai su yi shiru amma su da kansu na kaga ba shi a tace da ke magana nan mu aje banda wai shi ya zama MP mu aje banda wai ya zama minister shi da kasha sai individual private human being ina da private business shi ne yake ran in dai ya yi gaskiya tsakanin shi da matasan Ghana da Allah kamar ya follow through the same process na all other business channels ke follow na in ya yi survive business da Allah ya collapse business shi zafin da ike ji due to the bad economic policies Dr. Mamudu Bawumia da Ken Ofori-Atta the management team su na dukan na which is made up of butterfly the sauran su dukan na ke cikin dukan na ke don me sa ya sunan shi Kennedy Japan ezo fito wai shi ni ba ni na cikin government su nawo ni bari ka wani masa wujin ba amma kun gan duk wanda suka rika masa na duka zukaye ne Kennedy Japan da masayi shi ya za gwada shi na gwada kuma shi masayin shi na sai board chama ko menene na shi bai rigar wannan masayi no ina zuwa shi na bai rigar wannan shi na ga shi na ga kamar ministers nan da economic management team kuma sun double as ministers kuma da economic management team chama which is Dr. Mamudu Bawumia da shi ke minister of finance Ken Ofori-Atta su ke in charge the direct say a ce kudi ya zama 100 ku sa 40 nanga ku sa 30 nanga su suke da wannan powers isa Dr. Mamudu Bawumia from the word go shi zuku ne that's the fact kuma yau Ghana matsayin Ghana yau malam fari ba mu need kowane president wani matrai makwai president ba mu need kowane try and error president
ba mu lead wani way wanga yasuna shi wanga yasuna shi practicing practice ko wanga apprenticeship person no ana neman wannan ya taba yi. He has that vision. Mahama ya taba yi. He has that vision and he's a visionary leader. I'm happy he didn't call Bawumia a thief who went and worked on Airbus. He's rather a liar. No. You said he's a liar. A liar. Lion they wanna gaskiya ni na kariya ya kariya kuma hali ya Bawumia na kariya. Bawumia should be a liar than being a thief who will be stealing within. Go and buy get us a flight to use. You go and smuggle something within. So Mahama can be the thief. I can say it anywhere. Yes. Oh, I'll do. Don't worry. I know what I'm saying. No. They can do. I'm ready to face anything. Yes, if Bawumia will be a liar and he will not be a thief. Enough evidence that you got. Oh, we have it. We have the evidence there. If I don't have it, I'll not say it here. Google right now and you see about Airbus. Google and see. The case is still in court. So calm down. Yes, sir. They don't have interest in you brought in a certain question, right? You said what? You see, the way he was handling like. I know the didn't explain by the economy guy. You didn't explain it. Propaganda. No. You can call them names. You can call them. They are confused. You can call them under Maha's regime. Under Maha's regime. Mahama can never and ever add anything to Ghanaians. It never and ever. Under John Dramani Mahama. 2013, how much were you buying dollar? 2013, 2014. How much were you buying the dollar? 2013, 2014. Today, how much did you buy the dollar? What was Mahama doing? What did he add to Ghanaians? A lot. Doom so 3-4 years. And Doom so means zero. You don't know anything. And then he saved that. He solved it. You don't know anything. He solved it. Because, listen to me, solving a problem is bringing a result. Yes. Solving a problem. And we got the results. Problem. Cacao results. See what a can solve problem. Solving a problem without result is not solving a problem. In case a lentil without kerosene, it's not lentil. In case a lentil, kerosene. No. Yes, Mama has solved it, but we will not give him credit. Listen to me. In case a power bank, Makasa Kudo power, Musamu light. Light. When they have light under 3 months, and Nanadu Dankwa Kufuado under his government 3 months. Yasa komi about light yakuna. Munga light. Hurry up, Muna Konjiki light. Esa, Mama Bekara Komiba. He cannot add anything. What he can do is what he has done. Bekara Komi, John Dramani Mahama, and let me tell you. Say that Mama was better. Mama was what? Kenneth Japan said, Mahama, and Mama, he bought dollar and things were okay. Maza, devaluated, and they have to pay to his business. Ask yourself. Last 7 years, 8 years, is this how you are? You were. When you were in opposition, was that what you came to tell us? Don't. Did you come to tell us that Mama's time was different from this person's time? If you talk of Kenneth Japan, we know how Kenneth Japan speaks. So today Kenneth Japan is not credible. I said we know how Kenneth Japan speaks. So today Kenneth Japan to you don't put words in my mouth. Hausa K. Yes, sir. Yo, Kenneth Japan. No, you just want to close the program because back at the Gaskia, I cannot look at that Halima Tabarakallah. As for Fifi Kwete, he is known for his recklessness since his days as propaganda secretary, where he is yet to transition to a general secretary. The NDC national chairman, Asedun Ketia, also made the same statement in Central Region a few weeks ago. It's obvious that the modus operandi of the NDC, That's how they were able to get our parents and grandparents from the Zongos to be voting for them. And think we are still in the ancient times. So they will continue their ethnocentrism. But this time around, it won't work because the whole country is resolute for the development of the nation. Thus, we are going to protect our gains and vote massively for Dr. Mahamudu Bawumia. Yeche hashtag DMB 2024 hashtag it is possible. Sunanta Hajia Halima Tabarakallah Mugodi Kore. One way Sunanta Sufaya Kasim Lari
please, Medina people, let's retain Lawyer Soso as MP for Medina for his good works. Let's not sell our color TV for black and white. We Lawyer Soso and JM for Medina for NDC. When we Sunesh Muhammad Al-Hassan, we Votarians have seen the light, and NDC know they will follow Hohoe example. That's why they are engaging in tribal politics. When we Sunesh Chani Din Foko, we're watching #Maoni like nobody's business. My regards to each and every one at the studio and the team behind the machines. Baina TV, #Maoni, #connected to your world. I'm Dean inside Abuba Wala Town. Abuba Wala Town, yeah. Well, hello, good evening. Please, Amoro from Fadama. Both MPP and NDC don't deserve to be to lead Ghana because they will always chop our money. Please, NPP, tell the MPP guy to stop. No, MPP, stop taxing RTD poor workers. It's too much. I'm AJ from East Legon. Allah day. Messages in Nenki and Dave to wearing Masu Kalumu. Mudubal last story. Yes, so yo the inshallah mu the phone lines na masu kallo kuma su shigo ciki su kuma su tofa albarkacin bakin su akan shi wannan shiri da muke yi. Minority in parliament led by Comfort Dokujo. I don't know whether you know Comfort Dokujo. She's the second deputy whip in parliament. Sunje Sunyi sun hadu da manya the traditional leaders in the Taiwan magana. Wai kar mutanen Ghana su yadda wannan gwamnatin Akufo-Addo ko Akufo-Addo da kanshi ko wani minister ko wani MP su zo garinka ko unguwanka su da zo su cut short su yi wani abu. Wai duka yaudara ne. Wai duk wani ɗan siyasa da zai zo election year zai cut short ya ce dai gina maka wani abu wai kariya yake yi. Da an yi zaben an kare an bari maganan da ta yi kenan. To ni question da dan tambaye ku ya haka kuke ku yan siyasa haka ku? No, wana halin ya MPP kenan. MPP kawai. Kaga na muka je muka yi election farko ko ku NDC ma ku kaga 2016 kamin ma mai sauka ya ka cut short kun ya sauka shi sa magana da ke ga na ku duka ne ba MPP kawai. Ko mun cut short ma in 2016 ma mu mobilize kudi nan duka for execution of that particular project. Isa ba irin wannan cut short an cut an bar shi ba an cut with the funds are readily available kuma an so ma aiki. Bandan da suka zo pass suka hot wadannan aiki duka including the cocoa roads. Alma cocoa farmers ko fara suna kuwa wai anyan su ne shefana suka kara su daga suka ce kamar wai audit na suka yi na it was value for money ba wani kudin na aka sata ko wana so based on that continue aikin na with another increasing wanga sunan shi price because sun delay projecting lokacin da za fara na ababa ya saki material sun inflate upwards adjusted prices it's like matter su yi me su inflate contract figures na previous na muka arrange muka aje. So it should tell you these are the two differences. Amakaga na sunga duba la general clinic, la polyclinic, wanga la general polyclinic. Sun kare shi before 2020 elections. Ko kare na yi almost 4 years down the lane. Nkaje wujin kaga wanga pagri ya sunan shi zingles na aka doka covers aka fence the land now. In ka shiga cikin kai ka samu sai cikin kan wanga ciyawa ya tashi kai kasan na damuwa. That is esa inda ta wannan magana it is because of the larger polyclinic da wani other projects su da suka je suka yanka so prior to the election da ba suka bari shi after election na esa take wannan magana kuma ka duba the last mun je wani by election sannan muka je a Sinnof na manta cikin Ashanti region muka je wannan by election to duba wannan lokaci gaba da garin nan duka at once shi zama kaman Paris light da dare saka mana fix light ana fix it light ko ina gaba da light yazo shi suka fara suka yanka sort suka fara suna hanyar wani lori suna wani construction da abuwa da aka kare by election na nona independent candidate ujin bai ya ci ba NDC kuma ba ga mu ci ba na ma NDC mu vote mu ya appreciate vote mu ya tashi bisa shi suka abandon wannan project duka
so ni yau mutanen na ko matasan da ke wannan guwa MP na su vote by election na yau akan ga this coming election aka masu vote shi out because kan shi by election na yazo ya saya da party duka su marshal forces aka move machines wajen aka fara na aiki da aka da by election sun pull out hal man da ji asin off na she mutanen garin nan na fadi mai asin off kama mutanen mun ga ku ji tsoro su in ba ku ji tsoro su ba to ku duba mu sun zo by election sakaran jiyan ku duba abin da suka yi kun ga sun faro da aka kun ga sun ja jikin su yasa gashi na kuma kuna zo by election sa kun ga sun zo ji sa ku yi careful kagan malam fari mostly na fadi ba muka samu opportunity muna bayan console na kan ganna kagan politics na muke na it's high time we do the practical politics ababai na ke happy lamari na ke tafiya cikin gari ababai na ke tafiya kasa shi muke fadiwa domin ban da wani story wani na dan je fadi abin na witness na gan gaskiya na gan shi nake zama nake fadi na kuma ban samani ya zama nan yace kaman ba haka nan bane kuma in ya kariya kullun na fade mu musulmai ne alhaji haka nan ne ku halin ku kuna waye yanzu haka ji ta waye kuka zo kuka da kuka so ka ji da ku ka yarda malam bari an shiga election ya kuma malam bari Nana Dankwa has been very consistent yana aiki shani hanya samu kuri shani hanya shani astrotep ya fara aiki ba yau bane mu 2016 is this 16th November Mahama Commission ya sunan shi Dubai Circle 16th November 2016 no that election December 2016 the commission Dubai Circle commission ta kan kare ke no asuba dare shaka commission kare ya da commission is it not in use it's in use kasuwa interchange ina other face nake the president hasn't had the time gaje hanya kasuwa wanda ke bin nyano na duka hanya duka ya bata because election year they were in a hurry to wait for campaign and still it didn't help them what they are saying reflect in on their ticket not our ticket our government has been consistently working that's salad the government muna aiki na from day one they fara where you declare year of roads 2 times that's which year even I think during immediately after COVID ya declare year of roads muna you see aiki in kaiya ba na John Dramani number Photoshop works number 1 number ba green book da ba aiki cikin buru nga Philly Gadochi kana ga blue book de ko there's no we don't have book covering the jobs we are doing because you are not in fact you are not doing any job you close your eyes and say we are not doing you are not doing anything that's why you can't even capture it for donka kateba mkomi kana gan bayan gano gasina na expansion na expansion ba malafari bari mutanen ka mu je mu yi wannan daga na bayan gano mana Philistines bayan na bayan ga ba expansion wuri mosque na ke Legon Gardens mosque na ke akaga NDC propaganda no propaganda you see people are expansion I've seen they are putting up a lot of new structures that's what I'm asking or which one are you talking about any contract kowane contract kowane aiki ne government ga fara yin shi yana aiki ne ba don this year elections ba no this year la polyclinic this year cut short after 4 years a bari abin ya kashe mutum sannan a je a karye no la polyclinic we don't know how to bring back lives but we can manage the economy la polyclinic fara recently anja isa ni zo some kudi after 3 years ba problem zo some kudi shi da fara the country that's all before the election no the people in the country knows come muna cikin crisis you led us into the crisis yes. Tell the people of Ghana you led us into the crisis muna cikin masala who led who I know the one in charge career no I know the one in charge masa why know the one in charge when you magana shuru na jinka ba magana duka ai min dadi ba you are in charge if we are in charge we know we are in charge so you took us into the crisis we are in charge we never bondo kan wannan kuma we led you to we are consistent in working for Ghanaians muna self Ghanaians mun san they were NDC na vote my Kufuado they were NDC na vote my MPP they want to vote because they know we are working domin amfani da suka samu thank you domin amfani da suka cikin garin nan suna aiki suna vote muna ezan shi ya zama nan ga ba mu ma NDC aiki muna ma Ghanaians aiki ne so if you qualify or you see yourself to be a Ghanaian if you see yourself to be a Ghanaian
and you are enjoying what you are going through. We know the system is not helping. We know. Nana Akufo-Addo beteba ya say onu wi ache mu na chicken daddy ba. Oh no. Beteba he has never. But he's enjoying. Nete. Nana manjo. Nana Akufo-Addo beteba ya say onu wi ya che the time. He's still chartering flights. 2013, 2014, almost 2016 elections. John Dramani Mahama ya for the money. She is a dead goat. Dead goat na she may enjoy. What topic? But then when I enjoy, I enjoy. Mahama, we were sleeping in light for 4 years. Muna Kwana chicken light for 4 years. Mahama we see dead goat. Then you can tell me and he fixed it. He didn't fix anything. Mahama didn't fix anything. So you see, 4 years under Mahama administration, there was nothing like enjoying light for 48 hours. No. And Ghanaians attest to that. Yes, they know something Sani. In Kaikate, Kaka say power bank, Kase power bank. Come on, Kase light about kerosene chicken. Kase power bank has one idea about power. She has about light. I'm going light to power bank. One lie, hurry yo. But some power bank in blue, no black. Yes, but some people when I come back. I can't nature, but I'm a Ghanaian. I'm a citizen of Ghana, so and I have to know. It's a lot of me. But Gumbo, I'm on the light. There's another light. Man, I don't know if you're getting me. But Gumbo bank number. Zamani Mahama, we have a power bank. I don't know in blue, no black, never samba. Amma in the Akufo-Addo yezo 3 months time light yezo na gan light. We go come carry a power bank yezo. Amma back crude oil power. Yezo me crude oil yezo power crude oil abam. Hi, Bena TV. I'm Madam Hairdresser from Fadama. Honorable Farouk, you do all. Don't be slow for that man. No bugger way. I support you well. Salam, Bena TV. Well, I voting for Baumia is like stealing from Peter and giving it to Paul. Ghanaians will regret. One from Frank Shakur. Well, good evening, my brothers. Bena TV. I'm Great Malam Red. This program I like. When I saw you got a China song, one program. Where my name is Jibril Alidu from Star Oil. We bless peace boy, watching you live from Kuraji. Not Kuraji. Well, maybe. I'll go away. Ajali Watawakala. This NDC guy is ... Even their former housing minister standing trial in court who couldn't appear in court. And when he was asked, he told the court that he had traveled out of the country. So the court asked him how he traveled out of the country when his passport was deposited at the court. And he responded that he traveled out with his Ghana card. Hey. So why is he lying? Where you are lying? Your own former minister used his Ghana card to travel out of the country. I use Ghana card to go to America. 0553 683 010. You are lying. 0553 683 010. Farouk way. Yes, President Mama have solved the Zoom so, but he doesn't deserve any credit. Meaning that Dr. Mamni can confirm that hello, Wakika live. Now kuri sunan ka da inda kake kira. Wa alaikum salam, sunan ka da inda kake kira. Assalamu alaikum. Ya kuri caller mu yana jin kanshi. The first thing is when the caller is listening to himself, we cannot speak him. So let's take note of that. Me shi na jin kanshi ba mu yamu dauke shi. So kai ma ka kira 05536 0553 36010 what? Wakika lai yankuri. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka da inda kake kira? Alaikum. Sunan insha Allah ina kan daga kasuwa. Ina jin ka. Sunan insha Allah ina kan daga kasuwa. Nace ba maganganun da aka faɗi nan maganganun da cikin kunke faɗi nan gaskiya ne don in ka duba ganan ga aka ce stronghold NPP an ce votarity aka ce stronghold NPP
an ce Kumasi to su ake Kumasi Asantawa ke Kumasi ba Asantawa kawai ke Kumasi ba Asantawa kawai ke Kumasi ba Kumasi is a, you see people don't understand these things just like kai kana Ankaranga kai ba Ankare ne kai ba Ankare bane in ana magana ba a duba yanda maganan yake a yi gaskiya cikin magana Kumasi ba Asantawa kawai ke Kumasi ba in ka zauna Kumasi ka sani in dai ba siyasa kake yi ba Kumasi ba Asanta Kumasi is as cosmopolitan as Accra ba Asanti kawai ke Kumasi ba kamar yanda Accra yake kabilai da daban-daban na ciki haka Kumasi yake shi yasa an ka ce Ashanti region because NPP na samu majority vote wurin shi yasa Asanti ke vote mai when NDC kuma na samu a lot of vote ma da NDC ke samu ya fi vote da yake samu songo din shi that is not it that is not it ya kuri muna da call kan line hello assalamu alaikum sunanka da inda kake ya ku alaikum salam sunanka da inda kake kira sunana Idris ina call daga Gomowa East na muna jinka ina gaida mataimakin shugaban kasa mai jiran gado Dr. Mahmud Bawumia na ga dan uwana yana cewa wai zuku ne duniya duka sun san in an ajiye auni JM da Bawumia JM da kan shi a sheka da gudu don ya san kamar ba saran shi ne Bawumia ba duk da zukancin Bawumia sun yi mulki ba a taba fitowa a ce ba biya workers ba duk da zukancin Bawumia Ghana card yau kowa na fahari har NDC ma suna tafiya da shi su zo su ce sun je da Ghana card ilimin Bawumia kenan duk da zukancin Bawumia zip drone da ake wulgawa akwai ƙauyawan da suka fito suka ce kamar ai kira yadda wai wannan abu dai ta tokan tsiracin mata da mazaje cikin gidajensu kaga yanda nake so NDC su sani mutane ne da suke mai da kasa baya ba gaba suke tafiya da mutane ba na kai kuma kai ka kira a kan lamba 0553683010 ka samu dama ka shigo shi ka kashe muryan talabishin ka ya so mu yi fira zan doki da sawala na ya hankuri sunan ki da inda kai kira hello ina sama call ya drop but let me pick my last call yes so 0553683010 ya hankuri wa ki kan layi hello sunan ka da inda kai kira hello na'am my caller is listening to himself on TV so kamar yadda na ga idan kuka kira na farko ka kashe muryan television kan baka ba mu yi magana yan kuwa ki kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala sunan ka dai ni na komo na'am muna jinka assalamu alaikum na'am muna jinka yi magana ya hakuri abin da ke nan ne ina son NDC san cewa kamar Dr. Mahmud Bawumia ya sake North duka. Sake North da ya yi a duba tun lokacin da ya zo 2008 Northern Region NPP na da 4 seats. Hello, muna ji. Yi magana muna ji. Kana ji na? Yeah. NPP suna da 4 seats daga Northern Region. Ka gani cikin wannan gwagwarmayar da suke yau in ka duba yau hello muna ji hello ina sama yau line mu na in ka duba yau line tun wannan lokaci har jiya yau masala nan damu da aya kan shi wannan phone segment akan wannan shiri dan dawo studio ya so baku just one minute ya so ku sauka na'am na fara da kalaji oh okay da saukowa mun fadi ma yan Ghanaians like previously John Dramani ya fadi musu suna ya sunan shi I've forgotten the word to use they are not descending
and now they are seeing the light. We know the country is in crisis. Like I'll quote my president. Mun san Ghana na cikin masala. Yeah, mun san Ghana na cikin masala. Kuma president Bitiba ya sai wani da ya ce muna cikin dadi ba. Ya san gari yayin nyami kadan ta bangaren kudi da bangaren ayyuka. Yana shiryawa kadan. Samun ba da Ghanaians hankuri su samu hankuri. John Dramani is never the alternative. Bai ya kara komi wanda yake da shi yayi muna. Within last 4 years kuma ka samu wani dumso game da light mu da. Isa going forward now this year, the little advice I will give to the youth is Suduba, siyasa ne ba ta bangaren fada ba, ta bangaren sharing of ideas ne. Secretary Madina Razak, he can never, and it will not happen he being my enemy. No, we are political rivals. We agree, disagree. And finally, we will agree. If Razak should become the next government in power, definitely if I come to him, he will socket me. So there's no way he can be my. We are brothers. We are one family. If you go to just past comments, there are a lot of people are bashing him, and you will regret. You will lose focus. Because it's not some. We have one Ghana, and we are all Ghanaians. Any region that you go, you see other tribes there. It's a voter region. Abarin kabila cikin siyasa. Mu duba dai aikin da ya kamata cikin gwanka haka yi ma ka so mu samu cigaba. Malafari. Kaga batun energy yazo Ghana duka. 1 minute da ka mun san kama yes Excellency John Dramani Mahama kuma ba wai mun san ba Dr. Mahmoud Bawumia da kashi ya fito waje zo fadi kuma nka Google yanzu ko je YouTube ka gani comment kama yes President Mahama ya solved some all right amma ba mu bashi credit yanda ya magana shi kenan kuma ya confirm kuma Matthew Poku Pempen da zo zama energy minister wani kwanaki ma ya wannan magana shi ka za confirm kama mun create my SS energy SS capacity da ba SS na wasu na aka ce SS ga an sai ana ba su understand SS nani Daka explain muna SS. No, but then like we check about light of ko wana back na because akwai extra power na it matter power save shi for next week. The issue is that yau inda Ghana muke yanzu hakan ga inda ana need an alternative wanda dai ya ci gaba da Ghana wanda dai ya bari lamarin mu yi sauki shine exercise kuma magana nan muke yin Ghana matasa da zama duka duk Ghana duka suna magana hatta ma cikin NPP ma ko kenan da Japan ma ya fito bayan shi akwai manyan NPP da zaman suka fito suka gwada kamar lokacin John Mahama sun samu dacewa sun samu hutu lafi kamar wangan lokaci mun gode kwarai wanda kuka jinga Abdul Razak Hussein NDC Secretary Madina Constituency da Alhaji Faruk Usman Mensa Deputy Youth Organizers a Okaikwe Central Constituency suka taimaka muna as usual. Waɗannan sun kuma dawo insha Allah ranar Laraba next week. But then ran Juma'a kuma mun zo kan wannan dandali mu gabatar muku da shi wannan shirin mu na ma'auni tare da ni Malam Fari mai gabatarwa. A wayanda suka taimaka mini Khadija Kubra Kailani, Astu Janka da Sami a MCR. Executive Producer Jamila Umar Tambasa. Kasance da Baina TV connected to your world. Christian cancer, silence. Islamic leaders, silence. Kings and queens, silence. Traditional leaders, silence. Oh, who could say the truth? True, we are them workers who confuse the call. Now, by area, why no baby? We are them workers who confuse.